Hello everyone, this is Mastery Communications, and today we have making presentations which emphasize on the language use. There are different aspects and language uses which I want you to be considered in this video. After watching the video, please do not forget to subscribe. If you want to subscribe, share and like so that you disseminate it for other people. Presentation is showing and explaining the contents of a topic. Presentation can be both academic and non-academic presentations. So one may face presentation not only in the academic but also in the non-academic world. So you need to be aware of and confident enough to make presentations. You should divide your presentation into three. ፒክቸር ያስፈልጋል ፕሬዘንቴሽን ዝም ብሎ ማምጣት ጽሁፉን ማምጣት ፕሬዘንቴሽኑን ኢፌክቲቭ አድርገው ፒክቸር የማይንድ ፒክቸር ሊኖራችሁ ይገባል so you need to divide your presentation into three sections as you do to your writing materials ልክ እንደ writing ማቴሪያሉ ፕሬዘንቴሽኑም በሶስት ልትከፍሉት ይገባል ማለት ነው the first part consists of introduction and the second one body and finally you will have a conclusion. In the introduction section, you begin with greetings, like good morning, ladies and gentlemen. ከዚህም በላይ ልትሄዱ ትችላላችሁ ፎርማል በሆነ ፕሬዘንቴሽን ስም ልትጠቅሱ ትችላላችሁ የባለስልጣንም የምንም አይነት የተጋባዥ እንግዳንም ስም ሊሆን ይችላል ግን commonly good morning ladies and gentlemen ብላችሁ በግሪቲንግ መጀመር ይኖርባችኋል ማለት ነው then welcoming ይኖራችኋል thank you for coming to this presentation welcome to this presentation I'm glad or I'm happy you are here. It's my honor that you are here. እንኳን ወደዚህ ፕሬዘንቴሽን መጣችሁ እናንተም በማየቴ ደስ ብሎኛል እናንተም በማየቴ ክብር ይሰማኛል ብለን ዌልከሚንግ ዎርምሊ ዌልከም ልናደርግ ይገባል ማለት ነው እንግዶቻችን ሶ ይሄ የመጀመሪያው ፓርት ነው ማለት ነው then we introduce the topic in this presentation I'm going to talk about the subject of my presentation is about I plan to say a few words about then the other expressions are used to introduce a topic የዛሬ ማቀርበው ቶፒክ ይሄን ይመስላል የፕሬዘንቴሽን ቶፒክ ይሄን ይመስላል ታይትሉ ይሄን ይመስላል ያለን ኢንትሮዲዩስ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ቶፒካችን መጀመሪያ ግሪት አደረግን የዌልከም ኤክስፕሬሽኖችን ተናገርን ከዛ ቶፒኩን ኢንትሮዲዩስ አደረግን then also we should structure the presentation how many parts does your presentation have I have divided my presentation into three. በሶስት የተከፈለ ከሆነ my presentation will be in three parts. ይሄ my presentation into three ምንለው ቦዲውን ነው ሪፈር የምናደርገው ይህን ማየት ቦዲውን ብቻ ነው ማለት ነው ይሄኛው የሶስቱን አጠቃላይ ፕሬዘንቴሽናችሁ በሶስቱን ከፍለው ስትራክቸሪንግ ፕሬዘንቴሽን ላይ ግን ሶስት ፓርት አለው አራት ፓርት አለው ምንለው ቦዲውን ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ሊሆን ይችላል ቦዲያችሁ ላይ ያለው ከዛ አድቫንቴጅ ከዛ ዲስአድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል እነዚህ 3 parts እንለዋለን ማለት ነው my presentation will be in 3 parts I'm going to divide the body of my presentation into 3 እነዚህ ፕሬዘንቴሽናችን ስትራክቸር ለማስያዝ ያገለግለናል ማለት ነው what about talking about time እንዴት ነው ፕሬዘንቴሽናችሁ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል how many minutes your audience should expect you to make during presentation so these are expressions my presentation will take about 10 minutes after ደቂቃ ይወስዳል the presentation will take about 2 hours but there will be a 20-minute break in the middle ሁለት ሰዓት ይወስዳል መሃል ላይ የሻይ ረፍት ይኖራል I will take not more than 15 minutes 15 ደቂቃ በላይ አልወስድም 15 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ማለት ነው so በዚህ መልኩ ታይማችሁን አሬንጅ ማድረግ አለባችሁ what about questions and discussions do you allow your audience to interrupt you maybe for questions and comments or do you want your audience to forward their questions and comments at the end of your presentation so these are phrases that you use in order to inform your audiences about questions and discussions look at the first one please interrupt me if you have any question ምናልባት ያቋርጧችሁ ፊል ላታረጉ ትችላላችሁ እናንተ ሶ ይሄን ትላላችሁ ማቋረጥ ትችላላችሁ አቋርጣችሁ ጥያቄ ጠይቁኝ እንደማለት ነው please ask me any question after I finish my presentation ይሄ ደግሞ
እንዲያቋርጡት ያልፈለገ ሰው ነው ይሄን የሚል presentation እንደጨረስ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። You can stop me if I run out of time. ይሄም አንዱ እንትን ነው። ያለ ሰዓቱ ራን ምልክ ካደረኩኝ አስቆሙኝ። Do not worry to ask me any question in the middle of my presentation. ከላይኞቹ ጋር ይመሳሰላሉ። presentation እያደረኩ ጥያቄ መሃል ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሁለት ነው የምትከፍሉት። አንደኛው presentation እንዳለቀ ሊሆን ይችላል ፍላጎታችሁ። ይሄ ነው ብዙ ጊዜ የሚመከረው መሃል ላይ ፍሎውን ዲስትሮይ ያደርጋል። ጥያቄ የምትፈቅዱ ከሆነ question የምትፈቅዱ ከሆነ ኦዲየንሱ ሊስት ዳውን ያርግና ጥያቄዎችን ኮሜንቶችን then give them the opportunity to forward comments and ask questions at the end of your presentation. That's the appropriate one. The second part is body. That's middle of presentation. This is the middle of presentation. ቅድም structure ስንል በሶስት የተከፈለ ነው፣ በአራት የተከፈለ ነው ፕሬዘንቴሽናችን ያልነው ቦዲውን ነው። So when we start the presentation, we can introduce in such a way. Now let's move to the first part of my presentation, which is about tourism in Ethiopia. To begin with the main points of my presentation, that is tourism in Ethiopia. To draw your attention to the main points of my presentation, በዚህ መልኩ introduce እናደርገዋለን ማለት ነው body part 2. What about listing ideas? There could be many ideas even in the body that you want your audience to be aware of. There are 3 things to consider. To mention a few of the pointers. To begin with lists of ideas. We can see 4 advantages and 2 disadvantages of. እያልን አይዲያዎች የተዘረዘሩትን አይዲያዎች ኢንትሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን ለኦዲየንሱ ማለት ነው። The other part, the last part is a conclusion part. There are concluding remarks which indicates the final part of your presentation. I would like to finish with a summary of the main points. Yeah, the main. This is not the man, in fact, the main points. I would like to finish with some recommendations. የመጀመሪያው main poinቶችን ተናግሬ ሰመሪዎችን ተናግሬ መጨረስ ፈልጋለሁ። recommendation ነው። I would like to finish with some recommendation. አንዳንድ recommendationዎችን ተናግሬ ጨርሳለሁ። Let me finalize my presentation. Presentation finalize ላድርግ. To conclude my presentation. ከፈለጋችሁ ደግሞ to wind up my presentation. To come to the last part of my presentation. ይሄንና ሌሎችን ፍሬዞች ተጠቅማችሁ concluding remarkን ትናገራላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቅድም presentation መሃል ላይ አታቋርጡኝ ብላችሁ መጨረሻ ላይ ከሆነ እድል የሰጣችሁት you should invite them for questions and discussions in such a way. Now I would like to invite you comments and questions. Now we have 10 minutes for questions and comments. Any question or comment about my presentation? Anyone who wants to ask questions or forward comments? ይሄንና ሌሎችን ጨምራችሁ question and discussion እንዲኖር በፕሬዘንቴሽን መጨረሻ ቅድም ብያችኋለሁ። ፕሬዘንቴሽናችሁ መጨረሻ ላይ ኢንቫይት ማድረግ ያለባችሁ በዚህ መልኩ ልትሄዱ ትችላላችሁ ማለት ነው። Remind these pointers. Whatever amount of information you have, these 3 points should be taken into account. You could be good at English, you could have adequate information, but if you lack those 3 preconditions, your presentation may not be as much as you expect it to be. እንደጠበቃችሁት ላይሆን ስለሚችል ፕሬዘንቴሽናችሁ ላይ እውቀት እንትኑም ቢኖራችሁ ኢንፎርሜሽኑን ብትሰበስቡ ቋንቋውን ቢኖራችሁ እነዚህ 3 ነገሮች፣ አንደኛው knowledge of the topic be presented. ኢንፎርሜሽኑን ሰብስባችኋል፣ ኮሌክት አድርጋችኋል፣ ኖሌጁ ያስፈልጋችኋል በዛ ዙሪያ ላይ ማለት ነው። adequate የሆነ ኖሌጅ ያስፈልጋል። It's not only the knowledge that matters. Your preparation should also be considered. ፕሪፓሬሽናችሁ ደግሞ ወሳኝ ነው። ዝግጅት ያስፈልጋል። ሰዓት ስትመድቡ እንዴት ፓርቶችን እንደምትከፋፍሉ፣ እንዴት ኦዲየንሳችሁን በምሳሌ እንደምታሳምኑ፣ ይሄ ሁሉ ከፕሪፓሬሽን የሚመጣ ነው ማለት ነው። የሚመጡት ቻሌንጆችን እንዴት ታክል እንደምታደርጉ በፕሪፓሬሽን የሚገኝ ነው ማለት ነው። then the confidence you have towards yourself. በራሳችሁ ላይ ያለው ኮንፊደንስ ኖሌጅን መጀመሪያ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት አድርጊያለሁ፣ አዲኩዌት ኢንፎርሜሽን አለኝ፣ አንብባችሁ ኖሌጅ አግኝታችኋል፣
በደንብ ፕሪፔር አድርጋችኋል ራሳችሁ። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ነገር ቢመጣ you are confident enough። በዚህ መልኩ ነው ፕሬዘንቴሽናችሁን adequately perform ማድረግ ያለባችሁ። This much is enough for today. Thank you very much.